back to my channel. I hope you guys are doing well. In case if you are new here, my name is Manisha Sharma and I make content on makeup, beauty, fashion and lifestyle. Please take a moment to hit the subscribe button. Also press the bell button right next to it so that you get notified whenever I upload a video. Now welcome to another Diwali series where I'll be showing you few outfits while I am having the same base makeup, the same makeup right going on for all these three outfits. These are three different outfits that I wanted to show you guys to have an option, right? आप उसको कैसे स्टाइल कर सकते हो, कैसे मिक्स एंड मैच कर सकते हो, कैसे पेयर अप कर सकते हो इवन विद द सेम मेकअप गोइंग ऑन, एंड हाउ कैन यू मेक दिस मेकअप very just do this makeup very quickly and also make it long lasting while ensuring that आप अपने दिवाली को अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से enjoy कर पाओ. All the products that I'll be using in this video along with the dresses that I'm wearing, if I don't have the links for them, I'll definitely link any similar outfits for you guys so that आपको ज़्यादा इधर उधर ना करना पड़े. आप उस लिंक को क्लिक करो और जल्दी से उस लिंक पर पहुँच के अपने लिए चीज़ें परचेज कर सको. So without any further delay, let's get started. For the base, I want my makeup to last long. I want it a little bit of matte finish as well. Yes, I'm using this primer, pore minimizing primer from Inside Cosmetics, which is really nice. मतलब ये इतने कम प्राइस में, which is approximately 100, and आपको इतना अच्छा इफेक्ट मिलता है, इतना ब्लरिंग इफेक्ट मिलता है ना. You will just see on your own right now. Now to keep the base very light while also making sure that it is very glowy, but इतना नहीं एकदम शाइन करे, glowy होना चाहिए but lightweight भी होना चाहिए. So for that reason what I am doing is I am using this Just Herbs का serum foundation. This is the quantity that I am taking and I'll apply it like a dot all over my face. आज हम बहुत ही बेसिक मेकअप कर रहे हैं जो यूजुअली मतलब हर कोई कर सकता है, एंड आपको ऐसे कोई मेकअप आर्टिस्ट या बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है. आप डेली मतलब अगर आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो या फिर जो बहुत मेकअप नहीं भी करता है ना, वो इसको आराम से कर सकते हैं. विल नॉट यूज़ लाइक एक्स्ट्रा फाउंडेशन. हमारे ब्रश में जो है ना, आफ्टर अप्लाइंग द फाउंडेशन ऑल ओवर आवर फेस, विल जस्ट टेक आवर ब्रश लाइक दिस एंड विल जस्ट apply whatever is left on the brush itself. Now if you don't have a concealer, it's not mandatory, you can skip this part. You can just go ahead with the kajal and other things that you have with you. I'm applying this Maybelline concealer in the shade 25 medium. I'll apply it around my eyes, like under eye area ऐसे, around my mouth, जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सा एक darkness ज़्यादा है, and I'll also highlight my bridge of the nose. So first I'll start off blending the concealer around my nose and mouth, and we'll go towards the eyes at the last. जो अंडर आइज में कंसीलर है उसको इस फ्लफी ब्रश से करेंगे because it gives a little more of coverage, and ज़्यादा प्रोडक्ट आपके ब्रश में भी नहीं लगता. Just tap it in like this around our eyes, and जो भी ब्रश में बचा हुआ है ना उसको बस अपने आई लिड पे ऐसे करेंगे, जिससे कि हमें थोड़ा बहुत जो भी ब्रश पे लगा हुआ है वो यहाँ यूज़ हो जाए. वरना एट द एंड ऑफ द डे वो प्रोडक्ट वेस्ट ही हो रहा है ना, आप उसका तो कुछ करोगे नहीं जो आपके ब्रश पे बचा है. नाउ आई विल गो ऑन विद अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टूरिंग बिकॉज आई वांट माय फेस टू लुक अ लिटिल बिट ऑफ लिटिल बिट चिसल्ड, लाइक थोड़ा सा इसका डेप्थ मिले, अदरवाइज तो बहुत गोल गोल लगता है. इफ यू कैन सी, आई डोंट वांट दैट. अगर आपका ऐसा गोल फेस नहीं है, मेरा है इसलिए हम कर रहे हैं. अगर नहीं है आपका, यू कैन completely skip this step. So for this what I'll do is I have taken the contour on this brush and just apply it like this. Well, we are not going for a heavy look, just a very subtle yet giving a depth kind of look. Now I'll move on with the blush, and I'm using this blush from Just Herbs in the shade Peachy Coral. It's a very nice peachy shade which goes with almost every outfit of yours. This is the shade. I want my face एक कलर रहे मेरे फेस पे, तो just smile and apply your blush like this. इससे क्या होगा ना, जब आप स्माइल करोगे ना तो आपका फेस जो है बहुत निखर के आएगा. On top of it what I'll do is I'll just apply this powder blush. So for this what I'll do is I have taken the concealer and the shade 25 medium. I'll apply it around my eyes at the last. जो अंडर आइज में कंसीलर है उसको इस फ्लफी ब्रश से करेंगे because it gives a little more of coverage, and ज़्यादा प्रोडक्ट आपके ब्रश में भी नहीं लगता.
Now to lock in all the concealers, we'll use the powder from inside. This is the pressed powder again. I'll link all these products in the description box, so आप लोग उसको जाके ज़रूर check कर लेना. In case if I just miss out on any of it, I'll just set my face with this powder ताकि कहीं पे भी creasing ना आए, especially on those areas where I have applied concealers. वहाँ पे crease आने के chances ज़्यादा हैं. Other benefit of applying powder is that it will also keep your base very matte and long lasting as well. Make it simpler, right? हर कोई बैठ के eyebrows नहीं कर सकता, because eyebrow करने में to be honest 10 से 15 मिनट लगते हैं, and I don't want that right now. So what I'm using is this Hypercurl mascara जो कि ख़त्म हो चुका है. This is completely empty, if you can just see. I'm using the brush itself, and I'll just brush my eyebrows like this. So eyebrows are also set. आपने देखा ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं लगा शायद. And that's about it. Now we'll move on with the highlighter, because yes, I want my face to glow. In this highlighter again, this is from Inside Cosmetics. ऐसा शेड यूज़ किया है जो कि हर आउटफिट के साथ, आपके स्किन टोन के साथ बहुत अच्छे से मैच करता है. So yeah, we are moving on with the eyes. I'm taking this fluffy brush, and इसमें से ना हम ये गोल्डन शिमर लेंगे. ठीक है, गोल्डन शिमर के साथ ये एक शिमर ऐड करेंगे, बिकॉज व्हेन वील ब्लेंड इट अराउंड ऑन आवर आईज इट विल लुक सीमलेस. अब देखो, that's it. We'll do the same on this eye as well. Alright, once that's done, we'll move on with this kajal. This is a black kajal, and we'll just apply a very thin line. Thick नहीं करना है. I'll tell you why. Okay, we'll apply a very thin line of this kajal, on the upper outline. Now what we'll do is we'll take a brown shadow over here. ठीक है, and इसको brush में लेके, ऐसे flat head brush में लेके, we'll just smudge the look over here. And we'll also apply the same brown shade on the lower lash line. That is done. We'll apply a shimmer on the inner corner to highlight. I'm using the same brush just to highlight it once again. Alright, so that's done. Now we'll move on with the lips. So I'm using this Maybelline ka Touch of Spice lipstick. You can apply any lipstick of your choice, which goes well with your dress. Right now I'm using this one because it's one of the nude shades. I want it to last long, so I'm using this liquid lipstick from Just Herbs again. आप चाहो तो इसको अलग तरीके से भी इसको सेट कर सकते हो. To finish it off and to ensure that my entire makeup is locked in its place and does not budge, so what I'm using this Swiss Beauty ka fixing spray. Okay, the makeup is all done and in its place. I have set it with the makeup fixer as well. Now we'll move on with the outfit as well as with accessories. We'll match the accessories according to the dress, and I'll show you all the outfits that I'm wearing. Now I'll move on with the accessories. For this one I'm wearing this particular jhumka. This is how it looks, and ये ऐसा earring है ना जो आपके major outfit के साथ जा सकता है. And you can style your hair, you can change your lip color, you can customize it as per your own choice. There is one thing that I forgot, and I think you guys also forgot. I'm referring to mascara. We forgot to put on mascara, guys. How can we? So we'll just put on this mascara. Just put on a red bindi. Yeah, pretty much it. That's all about this particular makeup look, which can be worn on anything and everything. And this particular makeup did not take me quite long time. It took me really less because I was talking to you all, so that's why it took a little bit more time. Otherwise ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15 मिनट में आराम से मेकअप हो जाएगा and you'll be good to go. So now let's move on with the dress.
that we have come to the end of this video. I hope you guys have enjoyed. I tried कि हम कुछ आउटफिट आइडियाज़ आपको दे सकें अपार्ट फ्रॉम बेसिक साड़ीज़ और सलवार सूट्स एज वेल, बिकॉज देखो क्या होता है ना, हमें मन करता है कभी कभी कुछ डिफरेंट भी पहनने का, बट हम समझ नहीं पाते इसको कैसे स्टाइल करें, कैसे इसको फेस्टिव अप्रोप्रिएट बना सके विदाउट मेकिंग इट टू लाउड. तो आप इनको चाहो तो ड्रेस अप कर सकते हो, ड्रेस डाउन कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ parties that you are going in. So I hope you guys found it helpful. If you did, please make sure to give it a big thumbs up. I'll link all these products in the description box. Please do go and check them out. अगर कुछ नहीं भी है, कुछ आउट ऑफ स्टॉक है ना, तो उनके सिमिलर प्रोडक्ट्स हम टैग कर देंगे ताकि आप जाके उनको चेकआउट कर सको और अपने लिए उन चीज़ों को ले सको. With that, we have come to the end of this Diwali series. I hope you guys have enjoyed. Please do let me know in the comments, if you enjoyed it, which episode did you like the most and found helpful. If you want me to do something different or something similar to this in any other occasions, I would love to do it. अगर आपको और भी आउटफिट आइडियाज़ या मेकअप आइडियाज़ चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो या मेरे पुराने वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी हम डाल रखे हैं. आई होप आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी. इस पर्टिकुलर वीडियो से भी आपको हेल्प मिली होगी विद आउटफिट आइडियाज़, हाउ यू कैन मिक्स एंड मैच एंड हाउ यू कैन wear the same makeup for multiple outfits. And you don't have to just wear sarees and normal suits, right? You can explore with different outfits and still make it look as good as possible. So I hope you enjoyed. Thank you so much for watching. See you guys soon in my next videos. Bye.